Hello everyone, welcome to the video lectures of subject switchgear and protection. So we started the second chapter, circuit interrupting devices, and in that we have covered the various points. That is isolator. So isolator is a mechanical switch used for the disconnection of the electrical supply. In that three types are there, that is the vertical, horizontal and pantograph type isolator. Then second is the fuses. So fuse is nothing but a short piece of metal inserted in the circuit and which gets melted when the excessive current flows. So in that we studied two types. That is the first type of the fuse is the semi-enclosed rewirable fuse, and second is the HRC fuse, that is the high rupturing capacity fuse. And the next point is the characteristics of the fuse. So fuse has the inverse current time characteristics. Then third point is nothing but the arc. So arc is nothing but the when the contacts of the circuit breaker are separated, the medium between these two contacts gets ionized, and this ionized medium is nothing but the arc, that is the electrical spark between the two contacts when the contacts get separated is nothing but the arc. So we have to extinguish this arc. So there are two methods for extinguishing arc. First is the high resistance and second is the low resistance. In high resistance we have to increase the resistance of the arc by lengthening the arc, then cooling the arc, and by using the arc splitters. So these are the methods for the arc interruption. Then some terms related with the arc, that is the arc voltage, recovery voltage, restriking voltage. And next we started the circuit breakers. So circuit breaker is a switch used to make or break the circuit under normal as well as abnormal conditions. So circuit breakers are classified as HT circuit breaker and the LT circuit breaker. In HT circuit breaker we have studied 2 points, that is the SF6, that is sulfur hexafluoride circuit breaker, and second is the vacuum circuit breaker. And in LT circuit breaker we have studied the air circuit breaker. Since the air is used as an arc extinguishing medium, it is called as the air circuit breaker. Then second is the miniature circuit breaker, that is the MCP, miniature circuit breaker. It is used for the it is used for the switching purpose. Also it is used against the protection against the overcurrent or the overload, and during the protection against the short circuit. So today we discuss the next type of the LT circuit breaker, that is the molded case circuit breaker. So this is the third type of the LT type circuit breakers. Molded case circuit breakers, that is the MCCB. So molded case circuit breaker is a type of electrical protection device that is used to protect the electrical circuit from excessive current, which can cause overload or the short circuit. Molded case circuit breaker काय असेल तर इट इज द टाईप ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, आणि यूज करतोय आपण कशासाठी तर जसं सर्किट बाकीचे सर्किट ब्रेकर आपण यूज करत असेल की सर्किट इंटरप्शनसाठी अगेन्स्ट द एक्सेसिव्ह करंट असेल त्या रिलेटेड आपण काय करत असेल यूज करत असेल MCCB. सो इट कॅन बी यूज्ड अगेन्स्ट द ओव्हरलोड अँड द शॉर्ट सर्किट. जसं आपण MCB मध्ये बघितलेलं होतं की that is miniature circuit breaker is used for the protection against the overload and the short circuit. Similar that way MCCB is also used for protection against the overload and the short circuit, but these circuit breakers are used instead of miniature circuit breaker in large scale systems for the system isolation and the protection purpose. जसं MCB आपण यूज करत होतो मिनिमम रेंजसाठी, त्याच्यापेक्षा जर जास्त रेंजचं आपण यूज करणार असेल तर आपण काय असेल MCCB यूज करणार असेल. लार्ज ॲप्लिकेशन्स असतील त्या ॲप्लिकेशनसाठी आपण काय करणार असेल MCCB यूज करत असेल. सो MCCB is an electromechanical device which protects a circuit from overcurrent and the short circuit. MCCB हा काय असेल तर एक इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस असेल, तो काय करेल प्रोटेक्ट करेल सर्किट फ्रॉम दोन कंडिशन्स असतील, एक असेल ओव्हर करंट आणि दुसरी काय असेल शॉर्ट सर्किट कंडिशन पासून काय करेल सर्किटला प्रोटेक्ट करेल.
So it provides it provides overcurrent and short circuit protection for a circuit ranging from 63 amperes to the 3000 amperes. तर याचं रेटिंग काय असेल एम सी सी बीचं की जे प्रोटेक्शन देणार असेल ते काय असेल 63 अँपिअरपासून स्टार्ट होत असेल तर 3000 अँपिअरपर्यंत तो काय करेल प्रोटेक्शन देईल. म्हणजे लार्ज स्केल जे ॲप्लिकेशन्स असतील त्या ॲप्लिकेशनसाठी आपण काय यूज करू शकतो एम सी सी बी यूज करू शकतो. The primary function of MCCB is to provide a means to manually open a circuit and automatically open a circuit under overload and the short circuit conditions. कोणतंही सर्किट ब्रेकर असेल तर ते आपण काय करू शकतो ओपन आणि क्लोज करू शकतो, पण त्यामध्ये कंडिशन्स काय असतील आपण मॅन्युअली ओपन करू शकतो कधी तर नॉर्मल कंडिशनला आणि ॲबनॉर्मली आपण आणि ॲटोमॅटिकली हा ओपन होणार आहे कधी तर ॲबनॉर्मल कंडिशन्स असतील त्या कंडिशनला काय होतील सर्किट ब्रेकर ओपन होणार असेल. म्हणजेच काय असेल मॅन्युअली आपण जर हा स्विच म्हणून सुद्धा ॲक्ट होऊ शकतो, स्विच म्हणून आपण त्याचा यूज करू शकतो, पण त्यावेळी कंडिशन्स काय पाहिजेत नॉर्मल कंडिशन्स पाहिजे. नॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय रेटेड सप्लाय रेटेड व्होल्टेज असेल त्याच्यामध्येच तर आपण काय करू शकतो तो ओपन करू शकतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो इट कॅन बी ओपन इन manually during the normal condition and it will open automatically under the abnormal conditions. Abnormal conditions म्हणजे फॉल्ट कंडिशनला तो काय होणार आहे ऑटोमॅटिकली ओपन होणार आहे. सो दिस इज द MCCB, that is the molded case circuit breaker. So next is the construction and working of the MCCB. So MCCB can be consist of the following parts, that is the frame, then contact assemblies, arc extinguishers, then overcurrent protection device, operating mechanism, and the various terminal connections. That is the first is the outer body is nothing but the molded case, then two contacts, that is the fixed contact and the moving contact, then the overcurrent tripping device. As we know MCCB can be used for the protection against overcurrent, so overcurrent tripping device. Then these are the terminals for incoming and outgoing supply. Here is the handle that means it can be moved, that is on and off for the on and off purpose. Then here is the trip button, that is when the fault is occurred then the circuit breaker getting tripped, so trip button is there. Then switching mechanism, here is the switching mechanism, how the MCCBs work, that is how the switching of the MCCB is done. It will be studied in the switching mechanism. And here is the outer body, and the last point is nothing but the arc extinguishing device, that is the arc runners are used for the extinction of the arc. So it is nothing but the this diagram is nothing but the constructional part, showing the constructional parts. And here is the second diagram which show the actual photograph of the MCCB, how the MCCB will look. So in constructional the various parts are there, so it is called as the molded case. So it is nothing but the outer body is nothing but the is molded in a case, so that the various equipments is placed in the that case, and the whole assembly is called as an MCCB. So there are various parts of the MCCB, we'll discuss one by one. First we discuss the outer body, that is the frame. The frame, that means here is the cover or the outer body frame. So frame of an MCCB is an enclosed unit that surrounds and supports the other components while providing the insulation. फ्रेम म्हणजे काय असेल एक आउटर बॉडी असेल, तर ते काय करत असेल एक सपोर्ट देत असतील जे इक्विपमेंट्स आहेत त्याच्यासाठी, आणि इट ऑल्सो प्रोव्हाइड द इन्सुलेशन टू द अदर डिव्हायसेस. Then sealed case circuit breakers can be opened or serviced except for the testing, inspection and the cleaning of the outside. जे सील्ड केलेले सर्किट ब्रेकर्स असतील ते काय करू शकत नाही आपण, कॅन नॉट बी ओपन. म्हणजे जे आउटर बॉडी असेल ते एकदा जर आपण सील केलेली असेल ते आपण काय करू शकत नाही ओपन करू शकत नाही, एक्सेप्ट कशासाठी तर एक्सेप्ट फॉर द टेस्टिंग, इन्स्पेक्शन अँड द क्लिनिंग ऑफ द
आउटसाईड पासून क्लिनिंग करू शकतो, टेस्टिंग करू शकतो आणि इन्स्पेक्शनच फक्त करू शकतो आपण, ते काय करू शकत नाही, ओपन करू शकत नाही. तर ते काय असेल, आउटर बॉडी असेल. देन सेकंड इज द कॉन्टॅक्ट. हिअर इज द कॉन्टॅक्ट, दॅट इज द contact assembly. So the contact assembly open and close circuit. As we know, there are two contacts in the circuit breakers, open fixed contacts and the moving contacts. So contact assembly open and close the circuits. The contacts on MCCB, such as branch circuit breakers used in panel boards, carry the load current and also acts as arcing contacts. द कॉन्टॅक्ट्स ऑन स्मॉल MCCBs, म्हणजे जे MCCB असतील त्याच्यावरचे जे कॉन्टॅक्ट्स असतील ते काय असतील तर सेम असतील जे पॅनल बोर्ड्सवरती असतील, आणि ते काय करू शकतील तर लोड करंट कॅरी करणार आहेत, आणि इट ऑल्सो ॲक्ट्स ॲज ॲन आर्किंग कॉन्टॅक्ट्स. लोड करंट कॅरी करतील आणि काय करतील, आर्किंग कॉन्टॅक्ट्स म्हणजे काय असतील, जे आपण एअर सर्किट ब्रेकरमध्ये बघितलेलं आहे की दोन कॉन्टॅक्ट्स असतील, एक मेन कॉन्टॅक्ट आणि आर्किंग कॉन्टॅक्ट. आर्किंग कॉन्टॅक्ट म्हणजे काय, आर्किंग कॉन्टॅक्ट ओपन झाल्यानंतर जर आर्क प्रोड्यूस होत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, आर्किंग कॉन्टॅक्ट म्हणतोय. So here is also the arcing contacts. Then large frame circuit breakers have separate arcing contacts and the main contacts. जे लार्ज स्केलचे MCCB असतील त्याच्यासाठी काय असेल, सेपरेट आर्किंग कॉन्टॅक्ट्स असेल आणि काय असेल, मेन कॉन्टॅक्ट असेल. आर्किंग कॉन्टॅक्ट आणि मेन कॉन्टॅक्ट म्हणजे काय, मेन कॉन्टॅक्ट म्हणजे काय, नॉर्मल कंडिशनला करंट जो असेल तो मेन कॉन्टॅक्टमधून फ्लो होणार असेल, आणि ज्यावेळी ॲबनॉर्मल कंडिशन होणार आहे, ज्यावेळी कॉन्टॅक्ट सेपरेट होणार असतील, जे आर्क प्रोड्यूस होणार असेल ती आर्क कशामध्ये प्रोड्यूस होणार आहे, आर्किंग कॉन्टॅक्टमध्ये प्रोड्यूस होणार आहे. The next is the so what is the advantages is that one advantage of MCCB is that their contacts are small, light and can interrupt an arc quickly. जे MCCB आहे तर त्याचे कॉन्टॅक्टचा ॲडव्हान्टेजेस काय असेल तर ते कॉन्टॅक्ट स्मॉल असतील, हेवी वेट असतील, लाईट वेट असतील, आणि कॅन इंटरप्ट द आर्क क्विकली. जे आर्क प्रोड्यूस होणार असेल ती आर्क काय करत असेल, क्विकली इंटरप्ट करत असेल म्हणजे जी फर्स्ट सायकल असेल अल्टरनेटिंग करंटची, त्या फर्स्ट हाफ सायकललाच ते काय करत असेल, किंवा फर्स्ट किंवा सेकंड हाफ सायकल असेल त्या हाफ सायकललाच काय करत असेल, ती इंटरप्ट करत असेल. आर्किंग कॉन्टॅक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ हार्डर अलॉय दॅन द मेन कॉन्टॅक्ट्स. जे आर्किंग कॉन्टॅक्ट्स असतील ते अलॉयपासून बनवलेले असतील than the main contacts, and which are designed to carry the load current. The arcing contacts and the main contacts, there are two contacts, that is the arcing and the main contacts. As the circuit breaker closes, the arcing contacts first touch. जसं आपण याच्या एअर सर्किट ब्रेकरमध्ये बघितलं की जे ऑपरेशन असेल क्लोज आणि ओपनचं, तर ज्यावेळी फॉल्ट होणार असेल तर किंवा नॉर्मल कंडिशन असेल तर नॉर्मल कंडिशनला काय असेल, मेन कॉन्टॅक्ट्समधून करंट फ्लो होणार असेल, आर्किंग कॉन्टॅक्ट्समधून होणार नाही. आणि ज्यावेळी फॉल्ट होणार असेल त्यावेळी काय होतील, मेन कॉन्टॅक्ट्स पहिल्यांदा ओपन होतील आणि दुसऱ्यांदा काय होतील, सेकंडली आर्किंग कॉन्टॅक्ट्स ओपन होतील आणि आर्क काय होणार आहे, एक प्रोड्यूस होणार आहे आर्किंग कॉन्टॅक्टमध्ये. सो दिस इज अबाउट द कॉन्टॅक्ट्स, दॅट इज द MCCB कॉन्टॅक्ट असेंबली. Then third is nothing but the arc extinguishing device. Third important is nothing but the arc extinguishing device. An arc extinguisher is a structure that consists the arc dividers. So arc extinguishing device असेल त्याच्यामध्ये काय असतील, arc divider असतील. As the contacts part, the arc is drawn between the arcing contacts. As the contacts getting separated, the arc is introduced between these contacts, and this arc rises and it does and it's stretched the arc. As the arc is produced, this arc is moved upwards and it is the splitted by the arc splitters, or the arc dividers, and this cools the arc so it can be extinguished. सिम्पल प्रोसेस असेल जे आर्क एक्सटिंग्विशिंगच्या मेथड्समध्ये आपण बघितलेले आहे की आर्क एक्सटिंग्विश करण्यासाठी आपल्याला काय लागत असतील, आर्क रनर्स किंवा आर्क स्प्लिटर लागत असतील, तर ते आपण आर्क रनर्स यूज करणार आहे आर्क एक्सटिंग्विशसाठी, किंवा आर्क डिवायडरसुद्धा म्हणतो आपण त्याला.
आर्क डिवायडर्स जे आर्क काय करतील, डिवाइड करतील. म्हणजे हाय रेजिस्टन्सच्या ज्या मेथड आपण आर्क एक्सटिंग्विशिंगमध्ये बघितलेल्या होत्या की आर्क एक्सटिंग्विश करायचं असेल तर त्याचा रेजिस्टन्स इन्क्रीज केला पाहिजे, आणि त्याचा रेजिस्टन्स इन्क्रीज करायचा असेल आपणाला तर 3 मेथड्स असतील. एक असेल लेंथिंग द आर्क, आर्कची लेंथ आपणाला इन्क्रीज केली पाहिजे. देन कूलिंग द आर्क, अँड द थर्ड असेल की डिवायडिंग द आर्क इंटू द नंबर ऑफ पार्ट्स. सो आर्क कॅन बी extinguished by doing these 3 methods. So one method is used, that is the arc dividers. आपण काय करतोय, आर्क डिवाइड करतोय आणि त्याच्यामुळे काय होणार, आर्क कूल होणार आणि आर्क काय होत्या, एक्सटिंग्विश होत्या. सो दिस इज द आर्क एक्सटिंग्विशिंग डिव्हाइसेस. Then fourth is the overcurrent protective device. So as we studied that the MCCB can be used for the protection against overcurrent. So how this overcurrent protection will be provided? As we have seen in the mandatory circuit breaker, that is MCB, how the MCB provide the protection against the overcurrent. So similar that way, MCCB will provide the protection against the overcurrent. That means a thermal magnetic strip is used for the stripping mechanism against the overcurrent. That is a thermal magnetic overcurrent protection device that reacts to the heat created by the copper loss when the current passes through the conductor. ज्यावेळी करंट पास होणार असेल त्यावेळी बायोमेटॅलिक स्ट्रीप काय होत असते, हीट होणार आहे, आणि ते हीट झाल्यामुळं काय होणार आहे, त्याची पोझिशन असेल ती शिफ्ट होईल आणि त्या पोझिशनला कॉन्टॅक्ट मेकॅनिझम्स अटॅच केलेले असतील. त्याच्यामुळं काय होणार आहे, ती ओव्हर करंट झाल्यानंतर कॉन्टॅक्ट्स असतील ते काय होतील, सेपरेट होतील. सो द हायर द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर द मोर इट इज क्रिएटेड. म्हणजे नॉर्मल कंडिशनला जो करंट असेल त्या करंटला बायोमेटॅलिक स्ट्रीप काय होणार नाही, हीट होणार नाही. म्हणजे हीट होणार पण एवढे होणार नाही की ते काय होणार नाही, बेंड होऊ शकणार नाही. ज्यावेळी फॉल्ट करंट होणार असेल, फॉल्ट ऑकर होणार असेल त्यावेळी काय होणार आहे, हायर द व्हॅल्यू ऑफ करंट, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, मोर हीट इज क्रिएटेड अँड द thermal magnetic strip is placed in the current path, and this bimetallic strip is made up of two metals that have different rates of expansion when heated. The bimetallic strip is constructed so that the metal having a higher rate of expansion forces this bimetallic strip to deflect or bend and releases the trip latch. So same operation is can be done in MCCB. That is, as the during normal condition the bimetallic strip will not be bent, and as the fault occurs this bimetallic strip is heated and it will bend and it will attach it to the operating contact mechanism, so it will release the trip latch and the contacts getting open. So this is the overcurrent protection device used in the MCCB for the protection against overcurrent. Then next is the operating mechanism, that is the switching mechanism. So how this switching operation will be done, also in the right side diagram we have see the mechanism, operating mechanism. तर 3 कंडिशन्स आपणाला दिसतील याच्यामध्ये. फर्स्ट असेल ग्रीन कंडिशन असेल, ऑफ असेल, देन मिडलला एक कंडिशन असेल आणि थर्ड असेल ऑन कंडिशन असेल. ऑपरेटिंग मेकॅनिझम ऑफ MCCB opens and close the contact assemblies and has 3 positions. जे ऑपरेटिंग मेकॅनिझम असेल ते काय करत असेल तर ओपन आणि क्लोज करत असेल कॉन्टॅक्ट असेंब्लीज, आणि त्याच्या 3 पोझिशन्स असतील. तर 3 पोझिशन कोणत्या असतील, एक असेल ओपन म्हणजेच काय असेल, ऑफ कंडिशन असेल, दुसरे असेल क्लोज म्हणजेच काय असेल, ऑन कंडिशन असेल, आणि थर्ड कोणते असेल, ट्रिप कंडिशन असेल. ट्रिप कंडिशन म्हणजे काय असेल, ज्यावेळी फॉल्ट ऑकर झालेला असेल त्यावेळी काय होणार असेल, MCCB ट्रिप झालेला असेल तर ती कंडिशन असेल. तर अशा 3 कंडिशन्स असतील. एक असेल ओपन कंडिशन, दुसरे असेल क्लोज, आणि थर्ड कोणते असेल, तर 3 कंडिशन्स असतील. एक असेल ओपन, क्लोज, आणि थर्ड कोणते असेल, ट्रिप कंडिशन असेल. म्हणजे सिम्पल आपल्याला ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर लक्षात यायला पाहिजे की MCCB असेल
तो ऑफ केलेला आहे का ट्रिप झालेला आहे हे आयडेंटिफाय कसं करायचं असेल तर या 3 कंडिशन्स असतील. एक असेल ऑन, एक असेल ऑफ आणि थर्ड कंडिशन कोणती असेल, ट्रिप कंडिशन असेल. म्हणजेच काय असणार आहे, so here is the operating mechanism. That means 3 conditions, that is the open. So first is the open, then second is the trip and third is the closed position. म्हणजे ओपन कंडिशन असेल त्यावेळेस म्हणजे ऑफ कंडिशन असेल तर तो ऑफ केलेला असेल. आणि ट्रिप कंडिशन म्हणजेच काय असेल, तो सेंटरला असेल. जो नॉब असेल, ऑपरेटिंग नॉब असेल, तो जर सेंटरला असेल तर त्या कंडिशनला काय झालेलं आहे, काहीतरी फॉल्ट झालेला आहे. त्याच्यामुळं काय झालेलं आहे, MCCP आहे तो काय झालेला, ट्रिप झालेला आहे. आणि थर्ड कोणते असेल, क्लोज्ड पोझिशन असेल. क्लोज्ड पोझिशन म्हणजेच काय झालेलं असेल, सर्किट ब्रेकर ऑन आहे ती कंडिशन असेल. सो दीज आर द 3 कंडिशन्स इन द ऑपरेटिंग mechanism. Then next is the MCCP terminal connections. So next is the MCCP terminal connections. The terminal connections are very important. So the safe installation of MCCB depends upon the proper terminations, and if the terminals are not completed properly they can start the fires and damage the equipment. जर टर्मिनल कनेक्शन जर आपण प्रॉपर केलेले नसतील तर ते काय होतील, फायर स्टार्ट होईल किंवा आणि फायर झाल्यामुळे ते काय करतील, इक्विपमेंट असेल ते काय करतील, डॅमेज करतील. MCCB are connected using standard conductor cable or wire which can cause problems because they have a tendency to loosen over time due to the heat cycling. MCCB जे आपण कनेक्शन करणार असतील, टर्मिनल कनेक्शन्स असतील ते आपल्याला प्रॉपर करायला पाहिजेत. आणि जर ते प्रॉपर केलेले नसतील तर काय होऊ शकते, तिथं फायर होऊ शकते आणि इक्विपमेंट काय होऊ शकतं, डॅमेज होऊ शकतं. तर त्याच्यासाठी आपण काय यूज करू शकतो, लग्स पण यूज करू शकतो कनेक्शनसाठी. आणि जर कॉन्टॅक्ट एरिया असणार आहे, म्हणजे जसं डायग्राममध्ये आपण बघतो की जे कनेक्शन्स दिलेले आहेत दोन, हे फर्स्ट पोझिशन असेल इनकरेक्ट असेल आणि सेकंड काय असेल करेक्ट पोझिशन असेल. इथं हा लग्स पार्ट दिलेला आहे आणि हे कॉन्टॅक्ट टर्मिनल्स दिलेले आहेत. तर ज्यावेळी आपण कनेक्शन्स करत असेल तर फर्स्ट पार्ट बघितला आपण तर करेक्ट पोझिशन काय असेल आणि इनकरेक्ट पोझिशन काय असेल. तर कॉन्टॅक्ट पॉईंट असेल हा, आणि हा असेल स्मॉल गेज कंडक्टर. म्हणजे स्मॉल गेज कंडक्टर जर आपण कॉन्टॅक्ट पॉईंट्समध्ये कनेक्ट करत असेल तर तो काय असेल, इनकरेक्ट असेल. का तर जो सेट स्क्रूचा एरिया आणि स्मॉल कंडक्टरचा एरिया आहे याच्यामध्ये काय राहणार आहे, डिफरन्स होतो. आणि तो डिफरन्स असल्यामुळं काय होणार आहे, जो करंट ट्रान्सफर लॉस होणार असेल तो कशामध्ये होईल, त्या पॉईंटमध्ये होईल. आणि सेकंड मग तो इनकरेक्ट पोझिशन असेल. आणि करेक्ट पोझिशन काय असेल त्याचं, तर जो कॉन्टॅक्ट पॉईंट्स असतील आणि हा असेल प्रॉपर कंडक्टर आपण त्याच्यामध्ये कनेक्ट केलेला आहे. म्हणजे स्क्रूची साईज असेल आणि कंडक्टरची साईज हे काय असेल, सेम असेल. दॅट मीन्स वेन ए स्मॉल कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल लग, that should be used for much larger conductor. There is only point to point contact between the conductor and the terminal lug, and this type of connection causes the overheating at the connection end, and if not corrected will cause the conductor to become overheated. म्हणजे जो इनकरेक्ट पार्ट जो असेल की त्याच्यामध्ये जर स्मॉल कंडक्टर टर्मिनल लग जर आपण यूज केलेले असेल आणि कशासाठी, मच ग्रेटर कंडक्टरसाठी, तर देर इज ओनली पॉईंट टू पॉईंट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द कंडक्टर. म्हणजे ह्या कंडिशनमध्ये काय होईल, पॉईंट टू पॉईंट कॉन्टॅक्ट होणार आहे. आणि दिस टाईप ऑफ कनेक्शन कॉजेस तो ओव्हरहिटिंग. त्या टाईपचं कनेक्शन काय करेल, ओव्हरहिटिंग कॉज करेल. अँड if this connection is not corrected it will causes the conductor becomes the overheated and against fire and the damage to the equipments will be happen. So the MCCB terminal connections are very important, so it should be proper and avoid the small lugs for the higher transfer of the higher current, and it will causes the overheating of the conductor. So these are the various parts of the constructional parts of the MCCB, that is the frame,
then second is the contact assembly, then third is the arc extinguisher, that is the arc extinguishing device. That means we use the arc dividers for the dividing the arc and the cooling the arc, and finally the arc is extinguished. Then overcurrent protection devices, that is protection against overcurrent. Then operating mechanism, that means three switches are three positions. Operating mechanism have the three positions, that is the open, close and the trip circuit. So we have to by observing we can conclude that the whether the circuit breaker is tripped or it becomes closed by someone else. So these are the operating mechanisms. And last important is the MCCB terminal connections, so it will be the proper. Then next we see how this MCCB will operate. So the MCCB uses a temperature sensitive device with a current sensitive electromagnetic device to provide the trip mechanism for protection and isolation purpose. तर एम सी सी बी काय करत असेल, एक टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह डिव्हाइस यूज करतोय with a current sensitive electromagnetic device. So the operation of MCCB is somewhat same that of the MCB, that is miniature circuit breaker. That means it provides the protections against the overload or the overcurrent, and second is the protections against the electrical fault, that is the during the short circuit, and third is nothing but the it will acts as a switch for the disconnection. So MCCB, we discuss the operation of the MCCB one by one. That is the MCCB will provide the protection against, first is the overload protection, second is the short circuit, and third is nothing but the electrical switch for the disconnection. So first is the overload protection. So overload protection is provided by the MCCB via the temperature sensitive component, and this component is essentially a bimetallic strip, that is a bimetallic a contact which consists of two metals that expand at different rates when exposed to high temperature. And during the normal operating condition, the bimetallic contact will allow the electric current to flow through the MCCB, and when the current exceeds the trip value, the bimetallic contact will start to heat and bend away due to the different thermal rate of heat expansion within the contact. Eventually, the contact will bend to the point of physically pushing the trip bar and unlatching the contacts, causing the circuit to be interrupted. So its operation is same, that is the it will as that of the MCB, that is the MCB will provide the protection against overcurrent. So same technique is used in the overload protection of the MCCB. म्हणजेच काय असेल, एक बायोमेटॅलिक स्ट्रीप आपण यूज करत असेल, आणि बायोमेटॅलिक स्ट्रीपचं काय असेल की नॉर्मल कंडिशनला जी बायोमेटॅलिक स्ट्रीप असेल ती काय करत असेल, इलेक्ट्रिक करंट अलाव करत असेल थ्रू फ्लो थ्रू द MCCB, and when the current exceeds, ज्यावेळी करंट एक्सीड होणार असेल above the trip value, the bimetallic contact will be heated and bend away due to the different thermal rate of heat expansion. Obviously जर टेम्परेचर इनक्रीज झाले, हिटिंगमुळे काय होत असेल, बायोमेटॅलिक स्ट्रीप काय होणार आहे, बेंड होणार असेल, अँड द कॉन्टॅक्ट विल बेंड टू द पॉइंट ऑफ फिजिकली, and the contact will bend, pushing the trip bar, unbalancing the contacts, causing the circuit to be interrupted. नॉर्मल कंडिशनला जे बायोमेटॅलिक स्ट्रीप असेल ती काय करेल, जो नॉर्मल करंट असेल तो कॅरी करेल, त्यावेळी ती काय होणार नाही, हीट होणार नाही. पण ज्यावेळी करंट इन्क्रीज होणार असेल त्यावेळी काय होणार आहे, बायोमेटॅलिक स्ट्रीप हीट होणार आहे, आणि ते बेंड झाल्यामुळं जे मेकॅनिझम अटॅच केलेलं असेल बायोमेटॅलिक स्ट्रीपला, त्याच्यामुळे कॉन्टॅक्ट्स काय होतील, सेपरेट होतील. द थर्मल प्रोटेक्शन ऑफ द MCCB will typically have a time delay to allow a short duration of the overcurrent, which is commonly seen in the sound device operations. म्हणजेच काय असेल, MCCB मध्ये जो आपण टाइम डिले सुद्धा प्रोव्हाइड करू शकतो. म्हणजे सपोज
जे आपली ट्रिप व्हॅल्यू आहे ती ट्रिप व्हॅल्यू सपोज 10 ॲम्पियर हे जो नॉर्मल रेटेड करंट असेल आणि जो आपण MCCB किंवा रिले असेल तो सेट केलेला असेल 50 ॲम्पियरला, म्हणजे 50 ॲम्पियर करंट फ्लो झाल्यानंतर काय होणार असेल, MCCB काय होणार असेल, ट्रिप होणार असेल. मग जो 50 ॲम्पियर करंट असेल तो काय करू शकतोय आपण, जो MCCB कॉन्टॅक्ट्स असतील ते विस्टँड करू शकतील एक ठराविक टाईम पिरियडसाठी, म्हणजे 3-4 सेकंद, 5 सेकंद, 10 सेकंदपर्यंत ते विस्टँड करू शकतील. आणि त्याच्यानंतर आपण ते 10 सेकंदमध्ये जर तो करंट फॉल्ट असेल जर क्लिअर झालेला नसेल तर काय होतील, परत कॉन्टॅक्ट सेपरेट होतील. म्हणजे टाईम डिलेसुद्धा आपण काय प्रोव्हाइड करू शकतोय, प्रोटेक्शन MCCBमध्ये प्रोव्हाइड करू शकतो की त्या टाईम डिलेमध्ये जर तो ऑपरेट झाला, जर फॉल्ट क्लिअर झालेला नसेल तर आफ्टर 10 सेकंड्स काय होईल, तो परत कॉन्टॅक्ट सेपरेट होतील. तर तो टाईम डिलेसुद्धा आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. सो दिस इज द प्रोटेक्शन, ओव्हरलोड प्रोटेक्शन. Then second is the short circuit protection. So short circuit protection and electromagnetism principle is used. The MCCB contains a solenoid coil which generates a small electromagnetic field when current passes through the MCCB. त्याच्यामध्ये काय असेल, एक सोलोनॉइड कॉईल असेल विच जनरेट्स ए स्मॉल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड when current passes through the MCCB, and during normal operation the electromagnetic field generated by the solenoid coil is negligible. नॉर्मल कंडिशनला जे इलेक्ट्रोमॅग्नेट सोलोनॉइड कॉईल असेल तर सोलोनॉइड कॉईलमधून जे फील्ड जनरेट होणार असेल ते काय असेल, निग्लिजिबल असेल आणि त्या कंडिशनला काय होणार नाही, कॉन्टॅक्ट्स काय होणार नाही, अट्रॅक्ट होणार नाही. पण ज्यावेळी शॉर्ट सर्किट होणार असेल, whenever a short circuit occurs in the circuit, a large current begins to flow through the solenoid coil, and as a result, a strong magnetic field is established which attracts the contacts of the circuit breaker. शॉर्ट सर्किट कंडिशनमध्ये आपण काय करतोय, एक इलेक्ट्रोमेकॅनिझम प्रिन्सिपल यूज करतोय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रिन्सिपल यूज करतोय. त्याच्यामध्ये नॉर्मल कंडिशनला जे फील्ड प्रोड्यूस होणार असेल ते स्मॉल असेल, ते निग्लिजिबल असेल आणि त्याच्यामुळं काय होणार नाहीत, कॉन्टॅक्ट्स अटॅच होणार नाहीत. म्हणजे हे फील्ड आपण काय केलेलं आहे, अटॅच केलेलं आहे कॉन्टॅक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर. बट फॉल्टी कंडिशनला ज्यावेळी मॅक्सिमम करंट फ्लो होणार असेल त्यावेळी काय होणार आहे, करंट जास्त फ्लो झाल्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड जास्त क्रिएट होणार आहे आणि त्या मॅग्नेटिक फील्डमुळं काय होतील, कॉन्टॅक्ट्स जे असतील ते अट्रॅक्ट होतील. मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट काय होईल, अट्रॅक्ट होणार आहे आणि कॉन्टॅक्ट जो आहे तो अट्रॅक्ट झाल्यामुळे काय होतील, कॉन्टॅक्ट्स ओपन होतील. म्हणजेच काय होणार आहे, इट विल प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन अगेन्स्ट द शॉर्ट सर्किट. So electromagnetic principle is used for providing the protection against the short circuit. And third is nothing but the electrical switch for the disconnection. In addition to the tripping mechanism, the MCCB can also be used as a manual disconnection switch in case of an emergency or the maintenance operation. सपोज MCCB आपण लोडमध्ये कनेक्शन केलेलं असेल आणि जर काहीतरी इमर्जन्सी आलेली असेल तर आपण काय करू शकतो, इट विल बी, आपण स्विच ऑन ऑफ करू शकतो किंवा जर मेंटेनन्स जर वर्क करायचा असेल तरीसुद्धा आपण काय करू शकतो, तो ऑफ करू शकतो. अँड आर कॅन बी क्रिएटेड वेन द कॉन्टॅक्ट्स ओपन आणि ज्यावेळी आपण कॉन्टॅक्ट ओपन करणार असेल, म्हणजेच सर्किट ब्रेकर ऑफ करणार असेल तर ती आर्क प्रोड्यूस होणार आहे आणि ती आर्क एक्सटिंग्विश करण्यासाठी आपण काय करतो, आर्क रनर्स यूज करतो. सो दीज आर द 3 conditions where the MCCB will provide the operation, that is overload protection, second is the short circuit, and third it will be acts as a switching mechanism for the disconnection or the isolation. So this is about the MCCB. So finally we conclude that the correct selection of the MCCB for the required application is key to providing the protection in sites with higher equipment. It is also important to carry out maintenance actions at regular intervals and each time after the tripping mechanism have been activated to ensure the safety of the site is mentioned. तर आपण काय कन्क्लुजन करू शकतो याच्यामधून की MCCB हे करेक्ट ॲप्लिकेशन इज काय असेल तर प्रोव्हाइड करू शकतो आपण डिफरंट प्रोटेक्शन साईटसाठी. आणि हे करत असताना आपल्याला काय केलं पाहिजे, रेग्युलर मेंटेनन्स कॅरी आउट केला पाहिजे रेग्युलर इंटरव्हल्सला, तरच ते काय होणार आहे, इट विल प्रोव्हाइड द सेफ्टी टू द अवर साईट.
So this is the this is about the MCCP. So in LT circuit breakers we have covered the first is the air circuit breaker, then second is the MCB, that is the miniature circuit breaker, and third is the MCCP, that is the molded case circuit breaker. So if you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.